Добрый вечер, Сатнам. Доброго вечора, Сатнам. Wow. Isla, today's a good day. Look at all the people. We have 75 people. Який сьогодні день? 75 людей у нас. Тільки подивіться. Gisela, wave to them. I want you to meet my very best friend, Gisela Saywick. Gisela, wave to them. Гурубачан радий представити вас свою гарну подругу Гісела Сівек. She is German origin, but she's lived in the United States for the last 60 years. Вона родом з Німеччини, але вже 60 років живе в США. And she cooks the best food. І вона чудово готує. Wow, nice. Okay, do we see Liftar at all? Is he here? Okay, I guess try to not. find him. All right, so I can't. do you see him? No, it's okay. Yeah. No, I can see. You see him? Guru Amrit Singh, yes. No, I see Guru Amrit. I'm so happy yeah. Guru Amrit joined us. Guru Amrit, wave to everybody. Вітаємо також Гуру Амріт Сінгha. Guru Amrit lives in Lake Tahoe, Nevada. Він живе в Лейк Тахо, Невада. Він часом... How many feet of snow do you have, Guru Amrit? 57. How many? 57. They have 18 meters of snow. I'm sorry. I know, it doesn't sound like it's real, but they have 18 meters of snow. In mountains? Yes. Oh, Гуру Амріт Сінг живе в горах, і зараз у них там 18 метрів снігу. And how many do you have by the lake where you are in the town? Well, 57 is, at the top of the mountain. Where we are in the lake, it's about 30. How many? 30. 30. They have 10 meters around their house of snow. Це в горах, а ближче до місця, де він живе, там 10. Всього лише 10 метрів снігу. Imagine. Тільки уявіть. So he's happy, he's a skier. I'm very happy. Йому це подобається, він катається на лижах. That's why his nose is so red. Тому в нього ніс такий червоний. It's frozen all the time. Постійно відморожений. All right, so let us put our hands together. Отже, давайте починати. Складіть, будь ласка, руки разом. Let us find our music. Давайте знайдемо музику. Please sit straight. Будь ласка, сядьте прямо. Inhale. Вдих. Exhale. Видих. Inhale. Вдих. And exhale Видих. long and deep.
Inhale. Вдих. Exhale through the nose. Видих через нос. Hands are at the chest in prayer pose. Руки складені перед грудьми в молитвенній позі. Exhale. Видих. And inhale. Вдих. This is how we tune in together. І будемо налаштовуватись разом. Exhale. Видих. Inhale. Вдих. And begin. Починаємо. Eyes are closed. And inhale. Exhale. Видих. Inhale. Вдих. And inhale. Вдих. Hold the breath. Затримайте дихання. And exhale. І видих. And relax. Розслабтесь.
Relax, relax. Розхлебтесь, розхлебтесь. I'd like everyone to meet Guru Amrit Singh Khalsa. Я радий представити вам Гуру Амрит Сінг Кhalsa. Guru Amrit is an incredible man who serves this entire earth in so many ways. Це And he неймовірний, has had, go ahead. це неймовірна людина, яка служить всій землі вже довгий час. He and his wife own car, handle all of Friends of Yogi Bhajan and all the different things dealing with Sikh Dharma. Він та його дружина Онкар були друзями Йогі Баджана, а також пов'язані з роботою Six Feet Harmony. And he has a lot of experience and knowledge and wisdom as a practicing yogi for the last, 40 years? Yeah. At least. І він має дуже багато досвіду, знань і мудрості, які напрацював, практикуючи йогу протягом останніх щонайменше 40 років. So I'm introducing to you the second old man. Тому я радий представити вам другого найстарішого чоловіка. And I'd like him to share a story or whatever he wants to share of his wisdom with you first. І я б хотів, щоб він поділився з нами якоюсь історією або тою мудрістю, яку він захоче нам розказати. There is one thing about Guru Amrit you should all know. Ви маєте знати про нього ще дещо. His heart is very sweet. Його серце дуже солодке. So, go ahead, Guru Amrit. They're all yours. Okay, so I was actually just one thing I realized actually thinking this morning about the stories that I have in my memory about the Sri Singh Sahib is Let him translate. Gurubachan, could you please make the music softer? Yes. Thank you. Hold on. It takes me a minute to figure this all out. Good? Nobody? Maybe even softer a little bit. So one of the huge benefits of actually, spending time with Yogi Bhajan was, at least for me, I learned as much just being with him, in informal circumstances than I did sitting in a class. Отже, перевагою в спілкуванні з Йогі Баджаном, особисто для мене, було те, що я мав можливість багато часу проводити з ним в неформальній обстановці, а не тільки відвідуючи його класи. So I was really lucky in that way, in that I came along at the right time. І мені дуже пощастило, я вважаю, тому що я прийшов до нього в потрібний час. So I'll tell you one story that sticks in my mind. І я розкажу вам одну історію, яка згадалася мені. So Yogi Bhajan was touring Europe and teaching classes wherever he went. Отже, Йогі Баджан подорожував по Європі, і він давав класи там, де він подорожував. And we were in Spain, and it was him and a large group of about 20 people. He'd always travel with a group of his students. Ми були в Іспанії, і з нами також була велика група, чоловік 20, тому що він завжди подорожував з своїми студентами. And one evening he took us all to a theater where they were doing flamenco dance. І одного вечора він повів нас до театру, де
була вистава танців фламенко. And in the very when we sat down at tables, the owner of the theater came in, introduced himself, and introduced the dancing and the dancers. І коли ми сіли за столики, до нас підійшов власник закладу, він представився і представив нам танцюристів. So about 20 minutes into the performance, I was sitting near him. He knocks on my shoulder and says, "Let's go." І хвилин через 20 виступу він постукав мене по плечу і сказав: "Ходімо звідси". So we walk out of the theater and into the lobby, and there's a little bench, and he just sits down on the bench, and I stand next to him. Ми вийшли в лобі театру, і ми стали біля лавки. And as we're sitting there, as soon as he sits down, the owner of the theater comes walking through the lobby. І як тільки Гурубаджан сів на лавку, в той же момент по лобі проходив власник театру. And he motions to him and says, "Come over here." He І, doesn't speak Spanish, so he just motioned to him, "Come." і Гурубаджан помахав йому, щоб той підійшов. Він навіть не говорив іспанською. And he was sitting down and he looks up at this man and he goes like this. He goes, Він подивився like he's на цього pretending like чоловіка, he's drinking. нічого He йому не says, сказав, але показав ось такий жест. So what he was telling him was, "You've got to stop drinking." Що він хотів йому сказати, що ти маєш перестати пити алкоголь. And the man went ballistic. Explain. The man was so angry, he turned redder than me. І це дуже розлютило цього власника. Він почервонів навіть більше, ніж я. And he started cursing Yogi Bhajan, telling him he had I don't know what he said in Spanish, but it was not nice. Він почав проклинати Гурубаджана. Я також не знаю іспанської, але зрозуміло, що він говорив щось дуже неприємне. And the Sari Singh Sahib just sat quietly and tolerated it. І Гурубаджан відповідав дуже спокійно і толерантно. And then he knocked me on the shoulder and said, "Let's go." And we went back into the theater. А потім він знову поплескав мене по плечу і сказав: "Ходімо", і ми повернулися назад в театр. So that whole thing took about 5 minutes. І це все зайняло буквально 5 хвилин. And I had no idea why he went out there or what in the cosmic realm was happening. But it taught me a lesson that I've remembered ever since. І я не зрозумів, чому він це робив, навіщо ми виходили, але все ж таки це дало мені урок, який я запам'ятав назавжди. And it was this. I think almost everybody wants to avoid conflict at any cost. Для мене це так. Я особисто, та, мабуть, і більшість з вас, ми намагаємося уникати конфліктів будь-якою ціною. But Yogi Bhajan did not think that way. Але Гурубаджан не думав таким шляхом. He would engage in conflict if he thought that it was worth the outcome. And he took the brunt of it. He took the brunt. He took the effect of it. Гурубаджан не вагався вступати в конфлікт, якщо він вважав, що це потрібно, що це матиме якийсь ефект. That's it. Ось і все. На цьому все. Thank you. Дякую. Thank you. I think you should elaborate a little bit more on that lesson of life so they understand it clearer. So everybody,
and I'll just speak for myself. You know, I want a nice, happy, calm, you know, contented life without conflict. Ви знаєте, я знову скажу особисто для себе, я хочу мати спокійне, розмірене, е, споглядаюче життя. And to me, that would be a very successful life, that I avoided all this conflict. І для мене це було б дуже успішним життям, і я завжди уникаю конфліктів. But that in his role, he was happy to take on conflict and had no resistance to it at all. Але він, навпаки, він ніколи не вагався вступати в конфлікт. Це така була його роль. It's a different way of thinking. І це інший спосіб мислення. And I've tried to understand it ever since. І з тих пір я намагаюся це зрозуміти. Gurubachan, was that Yes, I think this is very pertinent with this current situation in Ukraine. Гурубачан каже, що, на його думку, це цілком відноситься до поточної ситуації в Україні. Because I think that we don't want this conflict in Ukraine, but we also don't want to lose our freedom. Тому що я вважаю, що так, ми не бажаємо цього конфлікту в Україні, але також ми не бажаємо втрачати свою свободу. And I think sometimes we do have to be the warriors. І я вважаю, що дійсно в певні часи ми повинні, в потрібні часи ми повинні бути воїнами. To hopefully create a better outcome. І сподіваюся, що це приведе до кращого результату. And somehow that's why all of you are in this class. І певним чином це також є причиною того, що ви всі сьогодні знаходитесь на цьому класі. What you learn on how you need to be with your own inner strength is very much needed at this time for your country, for your families, for your friends, for your way of life. Те, які ви є, і як ви відчуваєте свою внутрішню власну силу, це є дуже важливо для вас особисто, для ваших друзів, сім'ї, для вашої країни. So what you have to do is to be able to handle that stress that you're under. І що ви маєте робити? Ви повинні справлятися з тим стресом, якому ви піддаєтеся. So that you can maintain your health to take care of the responsibilities you have. Щоб ви могли підтримувати себе здоровим для виконання своїх обов'язків. And Kundalini Yoga is one avenue to keep that health that you require. І кундаліні-йога – це такий шлях для виконання саме цих завдань. But the reality is you don't do Kundalini Yoga just for yourself. Але реальність така, що ви не робите кундаліні-йогу тільки для себе. You do it so you can maintain your strength to serve your environment. Ви робите її, щоб ви могли підтримувати свою силу для того, щоб служити оточуючим. People need you. Ви потрібні людям. They need your smile, Їм потрібна ваша усмішка, your comfort, ваш комфорт, your warmth, ваше тепло, your heart, ваше серце, your ability to uplift them. ваша можливість підвищити їх. When you can give that, І коли ви здатні дати це, you are doing what you should be doing in taking Kundalini Yoga. ви робите те, що ви маєте робити, і ви робите кундаліні-йогу.
It gives you the power to serve everybody from your own heart. Вона дає вам силу служити всім від вашого серця. And it's not convenient, І це незручно. but it requires that inner grit that you can develop within yourself. Але це потребує внутрішньої хватки, яку ви маєте розвивати всередині себе. And that's done through stretching, that's done through the postures, that's done through the meditation, through the breathing. І це все робиться через розтяжки, через пози, через медитацію, через дихання. But it has to come from your heart, Але воно має йти від вашого серця, not from your head. не з вашої голови. So if you're doing Kundalini yoga to be in the trend, І ми робимо кундаліні-йогу як тренд. Ми хочемо, щоб or воно be було, very sexy, щоб бути дуже сексуальними. you're wasting your time. Якщо ви робите це задля цього, то ви втрачаєте час. People need people who can guide them. Людям потрібні люди, які будуть їх направляти. And that's why you become a teacher of this most beautiful ancient science. І тому ви хочете бути вчителями цієї давньої прекрасної науки. But in life, there is a special helper you need within yourself. Але в житті вам потрібен особливий помічник, якого ви маєте знайти всередині себе. You need the guardians of your health to be on your side. Вам потрібен захисник на вашому боці. And that's your hormones and your glands. Це ваші гормони, це ваші залози. And the one that deals with all of it, the one that is the chief gland, І головна, яка відповідає за все, яка є шефом, is your pituitary. це ваш гіпофіз. Because the pituitary regulates all the other glands in your body. Тому що саме гіпофіз регулює роботу всіх інших залоз в вашому тілі. I mean, we always hear about the women and their hormones. I mean, men have hormones too. Ми більше, звичайно, чуємо про жінок і їхні гормони, але в чоловіків також є гормони. But when you stimulate the pituitary, whether you're a man or a woman, then it allows you to become in balance. Але коли ви стимулюєте роботу гіпофіза, який відповідає за гормони, тоді ви можете досягти балансу. And under the stress that you are under, just normally living, І під тим стресом, який у вас зараз постійно є, просто в звичайному житті, you have to keep your glands in balance. ви мусите утримувати свої залози в балансі. Because if they're not in balance, nothing else works for you. You're off balance. Тому що якщо вони не в балансі, то нічого інше вам не допоможе, і ви будете не в балансі. So today our meditation is a very beautiful, simple meditation. Тому сьогодні в нас дуже проста, але разом з тим прекрасна медитація. It's how you can stimulate the pituitary so it regulates the rest of your glandular system. Як стимулювати гіпофіз, щоб він міг налаштовувати всі інші системи. When you do exercise, you work with your muscular system. Коли ви робите фізичні вправи, ви працюєте з вашими м'язами. But when you do yoga, you're working with your glandular system. Але коли ви робите йогу, ви працюєте з системою ваших залоз. And strengthening your nervous system. І ви укріплюєте вашу нервову систему. So that's what we're going to do today. It's a very beautiful, simple, easy meditation. Отже, цим ми сьогодні і займемося. Це дуже проста, прекрасна медитація. It's a pranayama where you break the breath. Це пранаяма, це робота з диханням. Take your right hand, Складіть вашу праву руку. Ось thumb так. inside, Великий палець ховається всередині. fingers over it, Інші пальці накривають його. index extended,
А потім випрямляється вказівний палець. Take your left hand, Візьміть вашу ліву руку, thumb inside, ховайте великий палець всередину, fingers over it, стискайте всі index пальці extended. і випрямляйте вказівний палець. Now, why do you do this? Because this is ego. Чому ви Thumb робите? is ego. Тому що великий палець – це его. And what you're doing is you are containing the ego. І ви поглинаєте ваше его. And this is Jupiter. It represents wisdom and knowledge. А вказівний палець представляє Юпітер. Це мудрість і знання. So what you're going to do is you are going to have your right palm facing out Отже, долоня вашої and your left palm facing in, долоня правої руки дивиться and на the tip of the fingers are going to touch. кінчики вказівних пальців будуть стискатися. And it's going to be at the level of the base of your nose, but not touching your nose. Кінчики пальців So it's a V. розташовуються буквою В на рівні вашої переносиці. Але ви не торкаєтесь носа. Look at the tip of your nose, Дивіться на кінчик носа but close your eyes 90%. і заплющуйте очі на 90%. And then just very slowly concentrate on that upside down V. І потім повільно концентруйтесь на цій перевернутій букві В. Got it? Зрозуміло? So what you're going to do is you're going to inhale through the mouth, Що ви будете робити? Ви будете 2 вдихати seconds, two deep, quick inhales, full breath, and then you're going to exhale powerfully through the nose in 2 strokes. Ваше дихання буде Got розбито. it? Ваше дихання буде розбито на 2 вдихи і 2 видохи. Ви за 2 секунди робите через рот 2 вдиха, потім через ніс видихаєте так само 2 видихами. Швидко, за 2 секунди. Did he explain it, Claire Lesia? Good. Чи всім зрозуміло? Okay, so sit straight. Отже, сідайте прямо. All I want you to do is make sure it's a full breath on the inhale in 2 strokes through the mouth and a full complete exhale. Все, що я хочу, щоб ваше дихання було повним. Ви робите глибокий вдих за 2 вдиха. Потім також робите повний видох за 2 рази. So when you exhale, your stomach contracts. Коли ви видихаєте, ваш шлунок стискається. You must use your full strength. Ви мусите використовувати всю силу. Good. Any questions? Добре? Чи є питання? Do we understand it? Всі зрозуміли. It's a V. Ваші пальці з'єднані буквою В латинською, перевернутою. Okay, inhale deeply first to start. Отже, починаємо. Зробіть глибокий вдих, Exhale. видих. Let's begin. Починаємо. Inhale through the mouth. Вдих через рот, Exhale through the nose. видих через ніс. And I will watch you from here. Я буду спостерігати за вами. Waheguru
Enjoy it. Насолоджуйтеся цим. Powerful breath. Потужне дихання. Fingertips are at the level of the forehead. Кінчики ваших пальців на рівні переносиці. Hands are stationary, they do not rotate. Руки тримайте нерухомо під час виконання.
Дуже добре. Добча, добча. Wunderbar. Добре, чудово. Keep going. Don't stop. Продовжуйте, не зупиняйтеся.
And inhale, hold the breath. Зробіть вдих, затримка дихання. Tight. Squeeze the body tight. Тримайте своє тіло. Exhale. Видих. Inhale again. Squeeze the body tight and push the fingers together. Знову вдих, стискайте тіло, добре, стискайте пальці, витягуйтесь. Tight, tight, tight. Сильно, сильно. Exhale like a cannon. Пушечний видих. And inhale one more time. І ще раз вдих. And tighten the entire body, vertebra by vertebra. Стискайте все своє тіло, всю свою спину, хребет за хребцем. Hold it, Тримайте, hold it, тримайте, hold it, тримайте. and relax. І видих, розслабтеся. Very good. Дуже добре. Дуже, дуже добре. Stretch your arms, stretch your legs. Розтягніть руки, розтягніть ноги. You know, you can do this very easily sitting in a chair with your back straight. Ви знаєте, це дуже легко зробити, якщо сидіти на стулі. My dear sons and daughters and nephews and nieces of the Ukraine, your health is everything. Мої любі сини і дочки, племінники і племінниці в Україні. Ваше здоров'я дуже важливе. And it's regulated by your glandular system. Воно регулюється вашими залозами. Only in the West, we're not taught about the glandular system. You do not? We're not really educated about the glands. І на Заході в нас насправді не дуже вчать про цю систему, про наші залози. We don't learn that the glands are the guardians of our health. Нас не вчать тому, що наші залози – це захисники організму. And that's what we need to understand. А це ми мусимо розуміти. When you face a lot of stress, your body is under attack. Коли ви стикаєтеся з великою кількістю стресу, ваше тіло зазнає атаки. So what you eat is important. Тому важливо те, що ви їсте, How you exercise is important. як ви займаєтеся, це теж важливо. How you breathe is important. Як ви дихаєте, це важливо. Whether or not you meditate is important to keep everything in a balance. Важливо, чи медитуєте ви, чи ні, щоб тримати все в балансі. Otherwise, what are you going to teach your students? Інакше, чому ви будете вчити своїх студентів? What are you going to learn for yourself? Що ви вивчите самі для себе? It's up to you. Це залежить від вас. What do you want in your life? Чого ви бажаєте в своєму житті? It doesn't matter if you're 17 or you're 70. І неважливо, вам 17 чи 70. Human body, mind, spirit, and soul have to be in balance. Людське тіло, дух, розум мають бути в балансі. Розуміємо? Зрозуміло? So a lot of you are learning to become teachers. Отже, багато з вас вчаться, щоб бути вчителями. And a lot of you enjoy just practicing the technology.
А багато з вас просто насолоджуються цією технологією. But the question is, what are you going to do with the wisdom? Але питання таке: що ви збираєтесь робити з мудрістю? What are you going to do with the knowledge? Що ви будете робити з знаннями? If you don't practice the knowledge, it doesn't become wisdom in your own life. Якщо ви не практикуєте, знання не перетворюються на мудрість в вашому житті. I remember I was in South America and we were doing I tell this story a lot actually, and we were doing a interview on TV. Пам'ятаєте, я, здається, вже розказував цю історію, коли я був в Південній Америці і ми давали інтерв'ю по телебаченню. And one half of the screen was me, На одній половині екрану був я, and the other half of the screen was this lady who was like no thinner, was this skinny, doing all these distorted exercises. На другій половині екрану була леді дуже-дуже худа, і вона робила всі вправи. And I said on TV, they all got mad at me. I said on TV, what is this you're putting opposite me on the screen? These people thinking that that's what yoga is. І я запитав, навіщо ви ставите таких людей по телебаченню? Вони, що подумають люди, що йога приводить до ось такого? They were shocked I was so direct. Вони були шоковані моєю прямотою. Yoga means union. Йога означає єднання. It means uniting yourself with yourself. Це означає поєднати себе з собою самим. It's not about contorting your body. Це не про те, щоб сформувати своє тіло. And it's not about being this skinny. Це не про те, щоб бути дуже худим. It's about having the energy and the spirit Це про те, щоб мати енергію, мати дух. and the ability to rise to any occasion that is before you. І мати здатність протистояти будь-яким викликам, які постають перед вами. Having a having a certificate is not being a teacher. Мати сертифікат – це не означає бути учителем. I can write 1,000 of them in a day. Я можу виписати 1000 сертифікатів, That doesn't make you a teacher. але це не зробить вас вчителем. You know what makes you a teacher? Знаєте, що робить вас There's вчителем? only one thing that really makes you a teacher. Лише одна річ може зробити вас вчителем. What is it? Що це? What is it? Experience. What else? Досвід? Що ще? Uplift your students. What's that? Teach your students how to uplift themselves. Yes. What else? Practice. Love. Yeah. Come on. Let me hear from you. Практика, Love. 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 Love can be taken in so many different ways. Любов може проявлятися багатьма різними шляхами. What it means is that no matter what, Що це no значить? matter what's going on, can you serve the time and space directly in front of you? Що це значить? Це служити простору і часу безпосередньо перед вами. І робити це, незважаючи ні на що. Without judgment. Без осуджень. What does it mean? Say it again. Що це означає? No, you say it again. Translate it again. Repeat what you translated. Отже, перекладу ще раз. Це означає служити простору і часу
безпосередньо перед вами, незважаючи ні на що, ні на які обставини. So what's a practical application? Отже, яке практичне застосування цьому? Do you have that awareness to see it in your environment, what you need to do? Чи є у вас ця усвідомленість, чи усвідомлюєте ви, що знаходиться в вашому оточенні і що ви маєте робити? That's the key. В цьому ключ. It's not convenient. Це незручно. And if you don't have that capacity to serve the time and space right before you, Якщо у вас немає цієї здатності, можливості служити часу і простору перед вами, don't become a teacher. не ставайте вчителем. Teacher teaches from the heart. Heart is compassion. Compassion is awareness of the environment and what needs to be served. Вчитель вчить від серця. Серце – це співчуття. І співчуття – це усвідомлення того, що оточує вас, і як цьому служити. It's as simple as that. Все досить просто. There's no mystery. Нема ніякої загадки. Your experience is good, but if you don't know how to apply your experience to your life, then it's just knowledge. It never becomes wisdom. Ваш досвід – це чудово, але якщо ви не знаєте, як застосувати його для вашого життя, то це всього лише знання, вони не стають мудрістю. And if you're becoming a teacher because you need a job, you're in the wrong business. Інакше ви вибрали не ту справу. Because you need to make money, you're in the wrong business. Якщо ви хочете заробляти гроші, ви вирішили не тим займатися. Because that's a business. That's not carrying and sharing the sacred science. Тому що бізнес – це не турбота і не поширення священних знань. We can have business classes sometime, no problem. I'll teach you. Ми можемо робити іноді бізнес-класи, звичайно, не проблема, я буду вчити вас. But don't masquerade it that you're a teacher. Але цей маскарад не робить вас вчителем. Do you understand my words? Do you understand Roma's words? Чи ви розумієте слова Гурубачана, як я його перекладаю? Let's be honest. Давайте будемо чесними. Lesia, we can have business classes. We teach executive mind all over the world. Леся, ми можемо робити бізнес-класи, ми можемо робити класи для високопосадовців по всьому світу. We teach major corporations, universities, doctor programs, hospitals, police, governments. Ми вчимо багато різних великих організацій, великий бізнес, госпіталі, поліцію, державні служби. That's easy to teach you how to make money. That's so easy. І дуже легко вчити когось, як заробляти гроші. So if you're in the business to wanting to make money, this is not your training. Отже, якщо для вас це бізнес, щоб заробляти гроші, цей тренінг не для вас. We should have some business classes. Нам варто було б робити іноді бізнес-класи. And we should have some relationship classes. А також було б добре робити класи по взаємовідносинам, по стосункам. You don't know what a relationship is. Ви не знаєте, що таке стосунки. You don't understand how to make a relationship because you don't have a relationship with yourself.
І ви не розумієте, ви не знаєте, як будувати відносини, стосунки, тому що у вас немає відносин з самим собою. How can you have a relationship with someone if you don't have a relationship with yourself? Як ви можете будувати стосунки з кимось, якщо ви не можете зробити це з самим собою? How can you love somebody if you don't love yourself? Як ви можете любити когось, якщо ви не любите себе? And if you don't have a self-respect, how can you respect others? І якщо ви не поважаєте себе, як ви можете поважати інших? And if you don't have self-compassion, how can you be compassionate to all those people who are suffering today? І якщо ви не співчуваєте самому собі, то як ви можете співчувати тій масі людей, які зараз страждають, Including yourself? включаючи вас? That's the reality of life. Це реальність життя. It's not the Academy Awards. Це не нагороди академії. You know what Academy Awards are? Знаєте, що я маю на увазі? Yes, no? The awards they give to very popular actors and movies. Я маю на увазі нагороди, які дають популярним акторам і фільмам. So that's a decision you have to make. Отже, це рішення, яке ви маєте прийняти. Life is meant to be mastered. It is not meant to be a mystery. Життя, ви повинні опанувати життя. Воно не повинно бути для вас загадкою. And it is not to be feared. Його не потрібно боятися. You all have a great strength. У вас всіх є велика сила. You cannot exchange it for your emotions. І ви не можете розміняти її на емоції. You know, everybody wants attention. I want attention from my wife. You want attention from your partner. This person, the dog wants your attention. You want the dog's attention. Everybody wants it. You go to a restaurant and you want the attention of the waiter. Ви знаєте, ми всі хочемо уваги. Я хочу уваги від своєї дружини, ви хочете уваги від свого партнера, всі хочуть уваги від когось. Ваша собака хоче уваги від вас. Коли ми йдемо в ресторан, ви очікуєте уваги там. Isn't this true? Це ж правда. What attention you can give if you don't give yourself attention? Яку увагу ви можете приділити іншим, якщо ви не уважні до самого себе? Whether it's your attention towards your body, mind, and spirit. Неважливо, це увага, мається на увазі увага до... What attention you can give. What can you do for somebody else if you don't attend to yourself? Як ви можете проявити увагу до когось, якщо ви не проявляєте увагу до свого тіла, до своєї душі, до свого духу? I tell you a little story. You know my friend Gisela, who you see on the screen that I introduced you to? Я розкажу вам історію. Чи ви бачили мою подругу Гіселу, яку я представляв на початку класу? 23 years I would travel to Wyoming to sell jewelry because that was my business. 23 роки я подорожував до Вайомінгу, це був мій бізнес. And in those days, the only vegetarian food you found, I was young, I was 30. Я був молодий, мені було 30 років, і тоді I'm sorry, what was about business? Yeah, I would go to Wyoming to sell jewelry. That was my business. But there was no food that was vegetarian. Everything was meat in those days. В ті часи не було вегетаріанських ресторанів, повсюди було тільки м'ясо.
And for all those years, she would cook for me vegetarian food. 23 years. І всі ці довгі роки моя подруга Гізела, вона готувала мені вегетаріанську їжу. Can you imagine? Можете собі уявити? She knows how to attend to herself, and that self-attention, she knows how to give the attention to others that are in need. Вона знає, як проявляти увагу до себе і разом з тим знає, як це робити для інших. That's her nature. Це її природа. So if you can't give the proper attention to yourself, how can you attend to serving the rest of humanity? Отже, якщо ви не приділяєте достатньо уваги самому собі, то як ви приділите цю увагу людству? Can you imagine 23 years cooking for me? Ви можете собі уявити, 23 роки готувати для мене. And she knows how to make halupsis, and she knows how to make borscht, and she knows how to make all the delicious German food. Вона знає, як готувати голубці, борщ, як готувати смачнющі німецькі страви. All in her German and East European style. Вона знає німецький та східноєвропейський стиль. I can't blame her that I'm fat because of it. І я можу її звинуватити в тому, що я товстий, тому що так і є. But that understanding and that memory of it stays with me always. Але ці згадки завжди залишаються зі мною. And that's what happens when you are a teacher. І це трапляється, так це відбувається, коли ви стаєте вчителем. What you share and serve with people from your heart will stay with them forever. Те, чим ви ділитесь з людьми від свого серця, те залишиться з ними назавжди, на все життя. Look, Yogi Bhajan left his body almost 19 years ago. Right, Guru Amrit? Дивіться, Йогі Бачан полишив своє тіло майже 19 років тому. And we still talk about him Але ми продовжуємо, ми все ще говоримо про нього. because he served and he served and he served as a teacher. Тому що він служив і служив як вчитель. That's what a teacher is. Ось що означає бути вчителем. This you must write down and understand it in Ukrainian. So, Roma, you have to explain this. It's very simple. I'll give you the saying of a teacher. Отже, Are you ви це ready? Отже, ви це маєте записати українською. Зараз ми спробуємо. You must all learn this. You should all write this down. Ви мусите це Being a записати. teacher is mission, Sorry? mission, Teacher's mission? mission without commission. Місія вчителя – це місія без комісії. You know what mission is? Yes. Your duty, your responsibility, right? Місія – це ваші обов'язки. And what is commission? А комісія? Commission is when you're paid for something. Комісія – це коли вам платять за щось. So this is mission without commission. Отже, ця місія без комісії. Don't expect to be paid. Не очікуйте, що вам будуть платити. Don't do it because you can get something from somebody else. Не робіть це для того, щоб отримати щось від когось іншого. Just every morning when you wake up and you open your eyes, Просто прокидайтеся зранку, розплющуйте очі. you tell God, walk with me today. Попросіть Бога, щоб він супроводив вас цього дня. And watch what happens. І спостерігайте, що відбуватиметься. God, walk with me today. Боже, проведи мене цим днем. This is how you live your life. Це так ви живете своє життя.
And watch how you let God be the doer and take care of things for you. І спостерігайте, як Бог буде давати, як Він буде піклуватися про ваше життя. Every morning I wake up. Кожного ранку я прокидаюся God, walk with me today. і кажу: Боже, пройди зі мною цього дня. And something grabs my hand, І щось, and I'm being led everywhere, even to your class. і щось входить мене за руку і веде. І веде в різні місця, навіть ось сьогодні на цей клас. I mean, who would think this guy from New Mexico Ви можете думати, хто цей дідусь з Нью-Мексико, Lebanese by culture, sorry, Lebanese by culture, Lebanese by culture, ліванець за походженням, Sikh by lifestyle, сік за стилем життя, in New Mexico, та ще й в Нью-Мексико, teaching a bunch of Ukrainians. і вчить купу українців. Розумієте? Зрозуміло? That's how I am led. Ось так мене ведуть. And that's how you are led, but you have to be aware of it. І так ведуть і вас, але ви мусите усвідомити це. And you start your day with gratitude. І ви стартуєте свій день з вдячністю. And you end your day with gratitude. І ви закінчуєте свій день з вдячністю. You know, I get in my bed at the end of the day. Ви знаєте, коли я лягаю в ліжко в кінці дня, I swear to God. клянусь Богом. I look at the Siri Singh Sahib Yogi Bhajan's picture. Я зараз дивлюся на портрет Йогі Баджана, Сірі Сінг Сахіб, And I say, God, I am so extremely comfortable. і я кажу: Боже, мені зараз неймовірно комфортно. Thank you. Дякую тобі. Turn the light off. Вимикаю світло. Добрий вечір. Добрий ноц. На добраніч. This is how you live. Таким чином ви живете. I can talk and talk and talk and talk. Я можу говорити, говорити і говорити. I'll stop it. I'll stop it there. Отже, я припиню. When I come, we'll talk all night. Я можу говорити всю ніч. Dobcha? Any questions? Чи є у вас запитання? Do you understand me? Чи ви зрозуміли мене? Are you with me? Ви зі мною? I'm with you. Я з вами. Gisela, would you like to say anything to these beautiful people? You have to take it off mute. There we go. I think about you people all the time, and my blessings and prayers are with you. Я думаю про вас постійно, і мої молитви, мої благословення завжди з вами. I hope that you will have soon peace in your heart and in your country. І я сподіваюся, що скоро ви зможете отримати мир в своїх серцях і в своїй країні. It was nice taking the class with Gurubachan. Було дуже приємно потрапити на цей клас з Гурубачаном. Thank you very much. Дуже дякую. She knew me when my beard was just growing. Thank you. Гурубачан каже, що вона знала його ще в ті часи, коли його борода And my beard was all black. І та борода була повністю чорною. And I was 80 pounds skinnier. І я був легший кілограмів на 40.
Gisela, how much snow you have? In Jackson, Yeah. Oh, no, I- you're in Tucson. That's right. Right now, she's in Tucson. That's I'm right. in Tucson. Yeah, in Jackson, I think they have what, 58 feet, or is that in Tahoe? I'm not sure. But a lot of snow. And Yeah, sometime, if but- any of you come to the US, you should not only come to New Mexico and visit me, but we have to go to Jackson Hole, Wyoming, where Yellowstone Park is and Grand Teton Park is. And maybe next week I'll send some pictures and we can see them at the class, how beautiful it is. How does that sound? Do you like that idea? Nice. Well, Yeah. that's great. Якщо хтось з вас хоче приїхати в США з візитом до мене, будь ласка, ми можемо поїхати не тільки в Нью-Мексико, а краще до Вайомінгу, де знаходиться парк Йеллоустоун, і ще щось. Grand Teton Park. Grand Teton. Grand Teton Park. Yes. Very good, Roma. Roma learns so many new words every couple of weeks with me. Так, Бачен каже, що мені доводиться кожного разу вивчати кілька нових слів. I am very grateful Я дуже to вдячний. Roma for all that you are doing, and you, Lesia, also. Thank you. Thank you. Thank you, Gurubachan. Okay, let's sit straight. Отже, This is called celestial communication. давайте сядемо прямо. Це буде називатися небесна комунікація. So follow the hand movements. І слідуйте за моїми рухами руками. Are you doing this in your classes, Lesia? Why not? We didn't know about this technique. We've been doing it for all the time. Yeah, with you, sure. Peace within me. Translate it, Roma. Мир всередині мене. Surrounding me. Мир оточує мене. Peace from me. Мир від мене. By thy grace, let there be peace. Твоєю милістю нехай By повсюди thy буде мир. grace, let there be peace. Твоєю милістю нехай мир буде By повсюди. thy grace, let there be peace within me. Мир всередині мене. Peace surrounding Мир навколо мене. me. Peace from me. Мир від мене. By thy grace, let there be peace. Твоєю милістю By нехай мир буде thy повсюди. grace, let there be peace. By thy grace.
within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be. And inhale, Зробіть вдих, exhale, видих, inhale, вдих, exhale. видих. Now let's go to South America. Тепер подорожуємо до Південної Америки. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Satnam, Satnam, Satnam. Sri Waheguru, Sri Waheguru, Sri Waheguru. Oh, infinite God,
О, нескінченний Бог. Give us peace in our hearts, Даруй нам мир в наших серцях, peace in our smiles. мир в наших посмішках. Let us bring peace through our gaze to look at others. Давайте пронесемо мир через наш погляд на інших. Give us peace on this earth. Дай нам мир на сонці і на землі. Give us the strength to serve all alike. Дай нам сили служити всім. Protect our troops and protect our fatherland and motherland. Захисти наших воїнів і нашу батьківщину. Bless us with peace, bless us with peace. In Благослови нас, peace I dwell. благослови нас з миром. Satnam. Сатнам. Wow, beautiful. Any questions? Чудово. Чи є питання? Okay, read some of there's a lot of chats. Yeah, the mostly hearts and thank yous. Do we have a name for this Kriya we've done today? Yeah, it's called Stimulate the Pituitary. Назва сьогоднішньої крії так і звучить як стимуляція гіпофіза. From Prani Prana Pranayam. You'll probably learn this in teacher training. Це з книжки Прана Прані Пранаяма, і, скоріш за все, ви будете вчити це на вчительському тренінгу. What else did they write? Thank you, thank you. Sunflowers. Could you show again hand position for that pranayama? Yes. So first of all, the thumbs are inside. Ще раз, позиція рук в вправі, яку ми робили. Великі That пальці. allows you to control your ego. Великі пальці ви затискаєте в кулак. Це контролює ваше его. Вказівні пальці. Here at this level. It's not this. Somebody was doing this. Not that. Зверніть увагу на позицію рук. Ви їх тримаєте непорушно, тому що хтось змінював позу. Right palm is facing out. Права This is рука, facing out. This one's facing in. права рука долоня дивиться від вас, ліва долоня до вас повернута. Hey, Thank you you. practice with your head, forget it. Якщо ви практикуєте своєю головою, забудьте. I asked Yogi Bhajan once, I said, sir, how can somebody practice 25 years of Kundalini yoga and then walk away from it? Одного разу я запитав у Йогі Баджана: сер, як може хтось практикувати кундаліні-йогу 25 років, а потім покинути? And there are this great teacher that everybody knows. І був великий вчитель, якого всі знали. And he said it's because they did it from their head, not from their heart. І Йогі Баджан відповів: це сталося тому, що він робив це зі своєї голови, а не від свого серця. Whatever you do in your life, you must do from your heart. Що б ви не робили в вашому житті, ви повинні робити це від серця. Cooking food, Готувати їжу, working, працювати, playing, гратися. I'll let you fill in the rest. І відчуйте все інше. Okay? Добре? So, Lesia,
Let us arrange a business class. Let us arrange a relationship class. Okay, we will do. Thank you. Whatever you want to arrange, I'm available anytime. Is Guru Amrit still with us? I think so. No, he left. Well, at any rate, thank you, Guru Amrit. Подякуємо також Гуру He's Амрі. such a sweetheart. He travels with me sometime. His kids traveled with me more, going all over the world, teaching everybody. What a beautiful family. Гуру Амрит Сінг і сам багато зі мною подорожував, і його діти також подорожували зі мною по всьому світу, даючи класи. Gurubachan, can you explain what six dharma means? What'd she say? Could you please explain us what is Sikh Dharma? What is this? Sikh Dharma? Yeah. Dharma is Dharma. Dharma is righteous action. You have Catholic Dharma, you have Christian Dharma, you have Hindu Dharma, you have Sikh Dharma. Dharma is living in the righteous actions of what your lifestyle is. That's what Dharma is. Okay. Dharma means righteous action, proper action. And I just explained to you as a teacher what it means to be a teacher. That is teaching Dharma. Thank you. It's not just rules and regulations. It's how you manifest God through your presence on the earth. So Sikh Dharma is, according to the Sikh technology, that you practice how you're supposed to practice. And the first thing as a Sikh is that you are a seeker of truth. But you have to discover. Go ahead. Yeah, it was a lot to translate. Отже, Леся запитала, що означає Сикха Дхарма. Гурубачин відповів Dharma, not karma, dharma. Дарма. Саме слово дарма означає праведні дії. І ми можемо казати, що є точно так же католицька і християнська дарма, і також, звичайно, сікська дарма. Тобто це праведні діяння. І це, власне, те, про що говорив Гурубачин, коли пояснював, що таке бути вчителем. Тобто робити праведні речі. Також. І, власне, сікська дарма має певні правила, перше з яких це бути шукачем правди. First one was seeker of Truth. truth. Yeah, correct. Thank you. Where there is dharma, there is no karma. І там, де є дарма, там немає карми. You understand that? Yeah. Thank you. Thank you. Anything else? Ще щось? So let's arrange these other classes. And anytime you want it for your teacher training, it's all the same. I mean, Yep. it can be part of the extra classes they have to do, Yeah. right? Don't you have to do extra classes? We need you in our teacher's training next week, maybe in the next module. Whatever, whenever, doesn't matter. Thank you. Thank you. Next model, no model, every model. Thank you so much, Gurubachan. Okay, how are things? Are they calm in Kiev?